Hi everybody on YouTube, this is Dealer Repair, bringing you a brand new video tutorial on how to replace the charging port on an iPhone 4S. This video is also going to be available in Spanish, so let's start. Hola a todos, este es Dealer Repair. En esta ocasión, mediante este tutorial, les voy a mostrar cómo reemplazar el puerto de carga en un iPhone 4S. Empecemos entonces. Let's turn off your device. This device is off already, and there's no need to remove the SIM card trail. On an iPhone 4S, everything's so easy. So, para empezar tenemos que apagar el aparato, y este aparato está ya apagado. Tampoco se necesita quitar el SIM card trail, donde va la tarjeta de la SIM card o chip, como algunos le llaman en Latinoamérica. Además, vamos a necesitar estas herramientas. Se le conoce como este destornillador como T5, el Phillips, el cabeza plano, el destornillador de cabeza plano, un Spudger de metal, otro Spudger de plástico, y este que es una pinza. So to do this job, what we need is the T5 screwdriver, a Phillips screwdriver, a flathead screwdriver, a metal spudger, and a plastic spudger, and also a tweezers. So let's begin. And having the device off, so we can start pulling everything apart. Not everything, but you'll see. Let's remove the two screwdrivers down here. Removemos estos dos tornillos. Let's go to the back and let's pull this down, the back housing, and just slide it down and it will come out easy. So para quitar la tapadera de atrás solamente lo empujamos hacia abajo y luego sale. This iPhone, as you see, has a water damage, but there's a few things that I have to replace on it, but let's begin with the charging port. Como ustedes pueden ver, este iPhone tiene problemas de water, de agua, so le cayó agua y tiene muchos problemas, pero una de las cosas que tengo que reemplazar pues es el puerto de carga. Let's remove the battery, and what I want here is to take a moment also to explain how to remove the battery safe. There's two screwdrivers. I'm sorry, there's two screws right here. So let's remove it easy. Vamos a remover los dos tornillos que están aquí sosteniendo el bracket de la batería. What I use to remove the battery connector, so always this type of spudger, plastic spudger. Esto es lo que utilizo para remover la batería. So right here in the corner, this is my point to start. This corner right here. Esta es la esquina que yo utilizo para remover el conector de la batería. So there's a few people that they start from here, but the battery connector on the motherboard is so delicate that sometimes if you put something heavy or something else beside this, you can mess up the battery connector. You don't want to do that because then everything's going to be complicated. So hay que tener cuidado al momento de quitar el conector de la batería, porque puede afectar también el conector que que está pegado al logic board.
Now let's remove with the tweezers this little shield, metal shield, and this is kind of like a Wi-Fi booster. Este es como un booster para el Wi-Fi, so tenga cuidado no perderlo. Now using my metal spudger, just go from here. Very gentle. Utilizando el metal spudger, el spudger de metal, solo introducimos alrededor para remover la batería. Do never use this plastic because then you can rip up. Nunca hay que utilizar este plástico para remover la batería, and this is actually not to remove the battery. So now let's remove this shield. I always use my tweezers to take the antenna that is connected to the motherboard. I just pull it up. Esto es lo que utilizo siempre para quitar la antena que va conectada al motherboard. Y hay que hacerlo con mucha delicadeza. You gotta do it gently. So now let's remove the two screws right here. Vamos a remover estos dos. There's a little bracket, plastic bracket, that you gotta be careful not to lose it, alright? Hay que tener cuidado no perder ese pequeño plástico o bracket de plástico. Now let's just pop this up. Solamente sacamos esto de acá que es el speaker y la antena. And this is the loudspeaker and the antenna. There's a little tape, anti-static tape right here, so make sure you put it back as you found it. Aquí hay un tape de antiestético, so asegurémonos ponerlo de regreso, tal y como lo encontramos. And you gotta be careful right here because right here, this is where we have the home button connected to the charging port as well. So aquí es donde tenemos también que tener cuidado porque aquí está conectado el botón de menú y solamente lo vamos a sacar de esta manera. This is the way we take this out using the tweezers. Then now we can remove these two screws right here. And we just go like this. Very careful. We gotta keep this. This is the microphone. Aquí está el micrófono. So let's just take this rubber that it protects the microphone. Quitamos este protector para el
micrófono. And let's get now the new charging port and data sync. Y lo ponemos de esta manera. This is the way we put this back right on the microphone. You see this little piece of rubber, so we would use it on the new one too. Este pedacito de plástico también lo vamos a utilizar en el nuevo charging port. Es como un pequeño soporte. Let's make sure the microphone stays where it's supposed to go. Let's put the home button back. The home button flex. Este es el flex del home button, solo ponemos de regreso donde tiene que ir. You just got to be careful right here because you don't want to mess up this little pins that goes right on the antenna that is attached to the loudspeaker. So aquí tenemos que tener mucho cuidado al conectar o al poner de regreso el loudspeaker con la antena, porque como ustedes pueden ver aquí hay unos pines de metal. So no hay que quebrarlos. This is what I do. Let's go like this, and we're good. Let's connect the antenna back. Vamos a conectar la antena de regreso.
don't forget to put this back, the Wi-Fi fastering booster. No hay que olvidar poner esta plaquita de metal que es un booster para el Wi-Fi. Perfect. We all set. And this job is done. So this is what iDealer Repair does to replace the charging port on an iPhone 4S. The iPhone 4S and the iPhone 4 is totally different in doing this type of job. Okay, so iPhone 4S is not the same as the iPhone 4. So esta es la manera como iDealer Repair hace este tipo de reparación. Si les gustó, por favor, comenten. Si no les gustó, también son muy bienvenidos sus comentarios negativos, tanto negativos como positivos. Y esta es la manera como yo lo hago. So please keep subscribing, and thanks for all your subscriptions, and also thanks for recommending my videos as well. Appreciate that. So I will see you next, and thanks for your attention. Muchas gracias a todos por su atención. Espero les haya gustado y síganse suscribiendo. Y esta es la manera como pues iDealer Repair hace este tipo de reparaciones. Hasta la próxima.